Kimfam. Wakati President William Ruto alilaunch Hustlers Fund, Wakenya wengi tulikimbia pale kwa hiyo USSD *254#. Tukaenda tukaregister kama hustlers, alafu tukaangalia limit yetu na tuka-apply blindly bila kuangalia ni kwa nini tuna apply. Hiyo ku-apply itatu-affect aje na ama itatusaidia aje, ama baadaye itakuja kutufanyia nini. And so watu wengi wameongea mambo mingi sana kuhusu hii Hustlers Fund. Mara ati hizi pesa ni kidogo, mara interest rate, mara sijui savings, mara But I would like you to watch this video until the end so that you understand what you are doing before you apply for that Hustlers Fund. Najua umesikia mambo mingi, but I'm sure you have not heard about what I'm about to tell you. I want to address the first question. Hizi pesa ni kidogo sana. Na kulingana na ile information niko nayo, wale watu wenye wameangalia limit yao, limit sana sana inachezea between 500 kuenda mpaka around 3000. It is surprising that Musalia Mudavadi nasikia aliangalia limit yake akapata alikuwa na 2000 limit, na huyo ni mtu mwenye unajua flow ya pesa kwake lazima iko juu. I think Rigathi Gachagua akaangalia yake ikakuja sijui 1600. I'm not sure about that. I just heard from one of the radio stations asubuhi. I don't know the truth of that. But kwa nini hizo pesa ni kidogo hivyo? Now, you will understand and say that hizi pesa ni kidogo depending on who you are economically. Kama wewe ni mtu mwenye ameajiriwa, unapokea salary mwisho wa mwezi, hauwezi ona zikiwa pesa. Kama wewe ni mtu mwenye uko na biashara yenye inakupatia pesa hata kama ni 100 kila siku, hauwezi ona zikiwa pesa. Kama wewe ni mtu mwenye una offer services zenye unaweza pata na ama unahitaji vitu expensive, maybe hundreds ama tens of thousands, hauwezi ona kama ni pesa. But I want to remind you that hii Hustlers Fund ilikuwa ina target mama mboga na mtu wa bodaboda. Let me use mama mboga as an example. Kulingana na thinking, in my understanding, na thinking ya serikali wakati ilikuwa inaleta hii Hustlers Fund, walikuwa wanafikiria kuhusu yule mtu ambaye ni maskini, hana biashara, hana income, yani hajaajiriwa mahali popote, aidha ni casual worker ama hana njia yoyote yenye anaweza saidika, ama hana mahali popote yenye anaweza tegemea atapata pesa continuously. And so ni familia ambayo ama ni mtu ambaye ana njaa ama ana upungufu wa pesa, lakini akona idea ya kitu kidogo, biashara ndogo yenye anaweza fanya impatie pesa. And that is the reason why wakati William Ruto alikuwa na launch, kulikuwa na huyu jamaa mwenye alikuwa anauza mayai, mwenye alidanganya kwanza kwamba mayai anauza 100, na sisi wote tunajua kwamba mayai inakuanga 25. Now the reason as to why huyu jamaa aliletwa ni kwamba muunderstand hizi pesa hazikuji muanzishe mansions ama muanzishe kampuni kubwa kubwa ama muanzishe parastatos, sijui muanzishe ati vikundi za wamama sijui na nini na mamilioni. No. Ilikuwa ina target that unemployed youth, that unemployed Kenyan, that unemployed hustler who is not earning anything but has an idea of something small that you can do and it can generate an income. Let me give you an example. Kama huyu jamaa wa mayai. Huyu jamaa wa mayai, to start a business ya mayai, you don't need 10,000 shillings. You only need 1 tray ya mayai. You need someone akupatie pesa za 1 tray ya mayai, of which currently sahi ni 380. So 1 tray iko na 30 eggs. Okay? Ikiwa na 30 eggs, unachemsha, then unanunua maybe nyanya za 100, na hata 100 I think ni more, and then unanunua kitunguu
let's say kitunguu ya 30 bob ama 40 bob, let's even talk about 50. So umetumia 380, or let us call tray ya mayai tuseme ni 400, alafu nyanya na kitunguu umetumia 150, and then hizo zinakuwa around 600. Ni 550 lakini tunachezea 600 because of course ulitumia kitu kuchemsha ndio zikue from raw, ndio ziive, ndio uende ukauze. Now here is the trick. One egg saizi inauzwa at minimum of 25. If multiply that with 30 bob itakupatia 750. What is the investment? It is 600. From that 600 umepata 150, which is already enough to feed you. Kama ulikuwa haukuwa na kitu yoyote, ulikuwa unategemea ati utakula hiyo siku, at least hiyo tray ya mayai itakusaidia. So what you need as a loan is not 10,000 to start a business ya mayai. You needed 750. However, the government or the lender mwenye anakupatia loan ana understand kwamba huenda ukapika hiyo mayai ukauza, either ukauza yote ama mengine yakabaki. So hiyo pesa hautaipata ikiwa in full as 750. Itakuja ikiwa kidogo, kwa sababu either mayai haujauza zote ama umeanza tu biashara, mayai haijaiva, hakuna hata moja imenunuliwa, hiyo ni hasara. Okay? Ikiiva ama wakati utajua hiyo kazi, umepika mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, at least utaenda ukigraduate, gradually utaenda ukiongeza the amount of mayai yenye unaenda ukiuza. So ukiongeza, that means the first day utauza 1 tray, the second day utauza 2, the third day utauza 3, of course the fourth mpaka 10th utauza 3, alafu going forward utajipanga na utajua vile unauza. But the bottom line is, hii moja imekupatia 150. Kama ungepika mbili zingekupatia 600. In the third, the fourth to the 10th day utakuwa at least umelearn biashara yako such that in the 14th day hii profit ya 150 per tray utakuwa umefikisha, umekula kidogo, umesave vingine zenye zitakusaidia kununua stock, ile pesa ya serikali urudishe. That is the spirit. But the spirit was not to start a kampuni ati uanze kununua kuku, ati unauza kuku wa mayai, ati hiyo mayai inakuwa yako sasa. That was not the spirit. The spirit was not that uanze ati utengeneze kampuni yako ya kuuza mayai na lori. Sijui unapeleka mayai na pickup ama mayai na pikipiki ama na baiskeli. No. The bottom line is, you start from the bottom most of that pyramid to the top. You start with 1 tray with a loan. Unaendelea mpaka mahali utaona hapo ndio mwisho wako. Okay? But loan within 14 days the government knows that utakuwa umerudisha. That is if you use your common sense and if you follow this advice yenye nimekupatia as scheme. Now, let's get to the bottom. So that is the reason as to why hizi pesa ni kidogo, because haziendei watu wakubwa, haziendei wale watu mko na idea kubwa kubwa. Tunataka huyo hustlers wa chini kabisa mwenye akona idea kidogo. Mayai, sukuma wiki, cabbage, maji. These guys wenye wanachotanga maji ya mkokoteni, unachukua loan ya 500, unaenda ununua maji ya 300, unakomboa mkokoteni at 100, hiyo maji unaenda unaiuza at 500, unapata profit ya 100. Ukirudia hivyo siku, ukirudia hata mara 3 uko na 300 na umekula hivyo. That's why the Hustlers Fund iko chini hivyo in terms of amount yenye unapewa. The advantage is that hauchukui kwa mtu. So hakuna mtu mwenye atashinda akikufuatilia ati akikuuliza ziko wapi pesa yangu. Wewe mwenyewe ndio ujipatie hiyo commitment kwamba nimechukua pesa na nitalipa siku fulani, ni notification tu utatumiwa. Ukiamua haurudishi, switch off your phone, and that is how you will never qualify for any loan in the world. If you want a loan from the government or a government institution, hautaipata. That is the advantage.
and inside it is a disadvantage. However, the major disadvantage yenye nimepata na hii Hustlers Fund ni kwamba kuna vitu mbili. Number one, kuna interest yenye unafaa ulipe nayo hii pesa, na interest ni 8% per annum. How the government is going to arrive into conclusion of what amount yenye wewe utalipa if umechukua loan and then in the third day umeamua kulipa hiyo pesa, what percentage will you pay with? Haijakuwa clear, but my understanding is that you take this just vile malon za banks ama za Safaricom na Airtel zinakuanga, unalipa interest based on how long umekaa nazo. So in one day kama umechukua kama 8% ni for 1 year, then one day itakuwa 0 something percent. That means ukichukua 100 utarudisha na interest yenye iko less than 1 shilling. Ukichukua 1000 utakurudisha na interest yenye iko less than 10 shillings. That's a disadvantage. Iko na interest, yet tulikuwa tumeambiwa itakuwa na ni free, ama haitakuwa na interest, itakuwa interest free. Ukichukua 100 utarudisha 100, ukichukua 30 utarudisha 30, ukichukua 10 utarudisha ikiwa 10 bila interest. Now another big thing comes. Ukichukua hizo pesa 5% serikali inachukua, inakuwekea ina savings account, inawekwa kama savings. Now what the government has not told us directly is hii 5%, and by 5% I mean ukichukua 100, 5 bob inachukuliwa inawekwa kama savings, na hiyo savings ni yako. But the government haijatuambia hiyo 5% ama hiyo 5 bob yenye imekukata for every 100 inawekwa wapi, na hapo mahali imewekwa uta withdraw lini, na kama uta withdraw kati ya uchukue na iwekwe, uko na ruhusa ama uko na hiyo freedom ya kuzifuatilia ili ujue hii saving yako inatoshana aje? Because there are some interests that hawezi ukakuwa na savings. Maybe uko na saving ya 100 yet unataka kulala njaa. One would want withdraw hiyo 100 yenye ni saving yako because already it's yours, uzi withdraw uzitumie, alafu utasave wakati utakuwa in a better position. Serikali haijatuambia inaziweka wapi. Okay? And the other disadvantage is that of course ni kidogo. The biashara zenye tunaweza weka ni biashara zenye zinahitaji pesa kidogo sana. Take for example biashara ya mayai. Hatuwezi kuwa ati plot mzima sisi wote tunauza mayai. Hatuwezi kuwa plot mzima sisi wote tunauza sukuma. Hatuwezi kuwa ati sisi wote tunauza maji. Tunahitaji wale watu wenye watatumia hiyo maji, wenye hawana hiyo Hustlers Fund ama wenye hawana hiyo biashara. So the kinds of businesses ama the businesses that mtu anaweza engage na hizi pesa zinakuwa limited to something small that is generating a lot of income. But what are Kenyans doing? Wakenya tunakimbia pale, tunachukua loan, unaita akina Mutisia, akina Uwino, akina Kamau, akina Kuya, unawaambia kujeni twende tukakule raha. Unaenda kwa club unanunua mzinga, unaenda kwa camp pale Kaambee unaitisha mutura, unawaambia peweni. Unakuwa umeketi tu pale kwa hoteli, unasikia bili imekuja 500, unawaambia pana nitasimamia, leta hiyo Hustlers Fund. That's now misuse. And before you misuse that money, kindly try and invest in this way yenye najaribu kukuambia. Because after the end of the 14 days, serikali itaanza kukufuata. Na ikikufuata unaweza wekwa ndani, either upigwe fine kwa sababu ya kucorrupt serikali ama kudefraud serikali. Hiyo inaitwa kunyang'anya serikali. Unaweza wekwa ndani for the period of years yenye jaji ataamua, lakini imeandikwa kwa hiyo agreement, ama unaweza pigwa fine uregret kwa nini ulichukua hizo pesa. So please, before you take, don't go and waste vile watu tulikuwa tuna waste zile pesa za HELB, Higher Education Loans Board, watu wa university na campus na technical trainings, najua mnanielewa.
Ulikuwa unapewa zile pesa za HELB, maybe umepewa 35,000, unakimbia unatafuta ile kiatu iko kwa fashion, ile nguo iko kwa fashion, ile chakula hujawahi kula unakula, ile simu hujanunua unanunua. In 10 days hiyo loan imeisha, and then boom, ndio wewe umegraduate, umeingia kwa employment industry, ama umeingia kwa employment group, and every month lazima ukatwe I think 4,600 ama 5,000 depending na vile mtaagree, and you don't know what you did with that loan yenye ulichukua. Yes, ulichukua kiatu lakini iliisha wakati ulikuwa shule. Okay? Yes, ulinunua simu lakini hiyo simu iliisha, sasa yuko na ingine. Yes, hizo pesa zilikusaidia ukasurvive, ukalipa. Kama ulilipa school fees, well and good, zilikusaidia na unalipa vizuri, and you don't regret. Wale watu wana regret ni wale ambao walichukua hizo pesa wakaenda raha nazo, kazi ilikuwa kulewa shule, ama saa hii kazi ni kulewa tu shule, unaendelea kutumia pesa za HELB vibaya. Wewe ukade kuoge mutwe. Now I think that's all about Hustlers Fund, but that is my opinion in my understanding. I'd like to have your opinion in the comment section. Uniambie unafikiriaje, unaonaje, watu wanafaa kuangalia nini, ni nini sijasema yenye nafaa kusema kwa hii video, so that we can feature it in the next video. And please don't forget to subscribe, because when you subscribe you become one of the Kim Fam.